Mubutirivu mujjukira bulungi nnyo recently wano omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ndowooza gwali mwezi gwa kubiri nga gutandika awo oba nga guggwako ba wakati kati awo omukulu we yatuukira okubeera nga temunange afulumira mu ggwanga lyettu Uganda era ngo ne yategeeza n'agamba nti tadduse buddusi wabula agenza okubeera nga ate abaka emirimu emitongole egy'ekibiina gyagenza okubeera nga ate akwasaganya ebweru w'eggwanga era nga twali tukyali awo ndowooza that very week nga kamera okubeera nga ate afuluma ekiwandiiko kyafuluma nga kiraga nti kiva mu EU Parliament era nga kino kyali kiraga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wayitiddwa okubeera nga ate yeewozaako ku nsonga z'ebyokulonda byagamba nti tebyali bya mazima na bwenkanya era nga mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'ategeeza nti akalulu akawedde tekaali ka mazima na bwenkanya abawagizi bwe bakwatibwa bangi nnyo era nga munnange n'okutulugunyizibwa mbu yatulugunyizibwamu somehow era nga EU Parliament teyakoma okubeera nga ate eyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita ne ambassador w'eggwanga lyettu Uganda owa Brussels naye asobola okubeera nga ate abeerawo asobola okubeera nga ate awolereza naddala ku ludda olwa gavumenti wabula omubaka teyasobola okubeera nga ate alabikako mu meeting eyo munange kirabika abakulu mu ggwanga lyettu Uganda ensonga zino balinga baziraba nga bagamba wano ensonga zino zirabika nga zituuse we zirina okubeera nga temunange zikoma muntu zirina okubeera nga ate amuyita ambassador waffe ow'eggwanga lyettu Uganda abeere nga ate abeerawo okubeera nga teyeewuzako ku saidi yammwe tekigenda kubeera nga tekisoboka era nga munange olunaku olwaliro omukulu Thomas Tayebwa era ngo ne deputy speaker w'eggwanga lyettu Uganda akedde ku makya nabeera nga temunange agenda mu EU Parliament abalumbye n'abaako ensonga zisobodde okubeera nga ate abatunuzaamu era nga bawoninze okubeera nga ate tebaddamu okubeera nga tebeeyingiza mu nsonga z'eggwanga lyettu Uganda era nga ategeeza Uganda ggwanga lyetengeredde sako n'ebigambo birala bingi nnyo byogenda okubeera nga ate owulira mu butambi awo bannange si byangu n'akamu si byangu n'akamu so ngenda kubeera nga ate mbibattirawo mwongere okubeera nga temulaba piki ebisobodde okubeera nga tebibeerayo sayidi zeeyo wansi awo abamaze okubeera nga tobirabukkirira n'obeera nga totuwa endowooza ku ki kyolowooza ku nsonga ezo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda tulaba tuzikaalira bino byonna ngenda kubeera nga te mbikutuusako shakasha musomo wadduwa waali nnyo okubeera nga te akulombereddwa gwe wena ayina ensonga ezikyaganya okubeera nga tezitera ajja kukolako ng'akozesa amaanyi ag'eddwa okuva mu Crown soka tusimbule ensonga zino eza EU Parliament tulabe ki ekisobodde okubeera nga tekibeera sayidi zeeyo tembaawo. Yes, on interference, we are going to take up this matter seriously with the EU Parliament. Reason being, foreign policy matters globally are a preserve of the executive. Parliamentary diplomacy should be complementing. Okay? So the EU should be doing oversight on how the Parliamentary Commission is doing its job. But for Parliament to summon my ambassador, can you imagine? They had an audacity to summon Uganda's ambassador. So the ambassador calling me, I'm being summoned in Brussels at the EU Parliament. I said, to hell with them. You can't go. You know, you can't go. And she didn't go, and the meeting flopped. Because now they had gotten, and you know, when they were calling the meeting, I don't know, but these are issues which we shall strongly discuss with them. I saw they treated Tanzania. Today it might be Uganda, it might be Tanzania. Tomorrow it will be your country. And we must stand up and defend our integrity as Africans. If we are having issues among ourselves, we should sit in-house and we address our issues as a continent. We don't need big brother kind of syndrome approach to come from Brussels and say, no, we are the ones going to make a resolution. And it makes huge news. It affects our tourism. It affects our standing in a community. Some of the things they don't know. So this is what I'm going to take up at the high level of the leadership of the EU Parliament. And yes, and I'll be calling, I'm preparing a meeting with the regional presidents so that we can go to Brussels and we engage with these people. The way we don't interfere into their issues, they shouldn't be interfering in ours. Now, so we've been having discussions on what our priorities should be as a region as we engage the EU Parliamentary Assembly. And one of the issues that we are concerned about is the lack of consistency, because when we are in our joint Parliamentary Assembly, we discuss with the Commission, and we expect that our partners, especially across in Europe, would be, consistent, especially when it comes to some of the priority areas we discussed.
On the issue of peace and security and governance, we have just had elections in Uganda, and the European delegation had observers observing the elections, and they gave us a very, very good report declaring that the elections were free and fair. But later we saw the European Parliament actually passing a resolution trying to condemn the elections and summoning our ambassador. So we think that there should be consistency. You cannot have one European Union body speaking a different language from the other, and therefore we are calling upon our partners that we need to have proper dialogue, honest, but also trust among ourselves so that we can be able to push forward some of the priorities ahead. Yeah, my name is Amos Kankunda. I represent the people of Uganda in the Ugandan Parliament. And today we were privileged to join other colleagues in the region, in Africa and everywhere, who joined here in the OACPS conference that is happening in Eswatini. And particularly what is very important is how we develop as legislators the important aspects that govern our people, the independence, the sovereignty of our people, but also to understand that because we ratified the Samoa agreements, and this alone gives us an opportunity to stand independent and even manage our own issues. And that's why we are concerned. Even the president of the conference was talking about why did really the EU Assembly have to summon the Ugandan ambassador over issues of our internal political management, yet we should be able to stand alone and be able to defend our positions, the independence that comes with the ratification of this Samoa agreement. Really, we condemn in the highest terms possible. We should be allowed to manage our own internal politics. And this is the reason why we come together, to be able to understand the differences that we have in the East African region, in the Southern, and even Africa generally as a region, to be able to handle our matters internally and even compare, to be able to be given an opportunity to trade with the EU, be able to export, do value addition and benefit from the trade at almost equal terms. And this is what is very critical. So we really condemn in the highest terms possible the idea of mingling into our internal politics, yet we have ratified the Samoa agreements. Thank you. What is very surprising, there are countries, when we were at the last meeting when we were in Brussels, the last meeting that we had, we discussed and agreed that one of the clauses in the Samoa agreement, or most of the clauses in the Samoa agreement, is that the independence of a state will be respected. The only issue is that to increase the relationship between Europe and Africa, or European Parliament, European states, and the member states of Africa. Now recently we had an example where we had the elections in Uganda. European Union were among the observers in Uganda, but after the elections, you realize, as European Union recommended and said, they said Uganda had peaceful elections, they were fantastic. Few days later, we hear the European Parliament sitting to condemn Uganda, that elections were not free and fair, and there was a problem. And you see, this European Parliament has a history of meddling and interfering with the issues of Uganda. The other time, you remember, we had the oil story. The other time we had the homosexuality issue. Now this time, after elections, they sat and even summoned the ambassador, the Ugandan ambassador to European countries, to Brussels. They summoned her for an interview. Look at the extent of a parliament summoning an ambassador. We wonder where they picked the guts and the audacity. Yet in the Samoa agreement, where Uganda even ratified, Uganda signed and ratified the agreement, one of the first states to ratify.
meaning that they respected the Samoa Agreement, and it should be respected even by the European Parliament. One of the clauses in that Samoa Agreement is respect for international relations. Each country is independent. The way it runs its international relationship with the rest of the countries must be respected. 2, equally another clause of peace and security in that agreement of the Samoa Agreement is that countries are respected, and the peace in that country, security in that country is promoted by the European Parliament, by the European Union, at the same time with the country that is concerned. Now, when you go ahead and begin meddling in the issues of an independent state, saying the elections were not, and you are a parliament of another state, yet you have a relationship, you have an agreement, you signed, and you say we shall respect your independence, we shall respect your sovereignty, we shall respect you, the way you do your things, and your international relationship will be respected. In case of anything, we shall agree and discuss. There is a forum how it must be discussed, not through a parliament of another state to summon an ambassador of another country or a parliament of another state to begin asking issues, yet they are on table. So that is why you heard me asking the president that how can we trust the agreement we are signing? How can other member states of Africa trust this agreement, the Samoa Agreement, when there is an example of already an existing country called Uganda, which has already ratified the agreement, but a parliament of European Union is interfering with the affairs of an independent country called Uganda. So how will the rest of the countries also get the guts of signing and being sure that they are going to be respected, instead of taking advantage of that, again more squeezing them? Simanyi oba naalisayininga ng'Olwokubiri terunnabaawo naye kale katugambe nti ekiro kya leero balikubye mu gazeeti enkyali alisayininze agenza okugenda Kololo okulayira nga lyafuuse eddatteeka. Naffe tugenda kumalira mu kkooti, etaputa ssemateeka, tugenda kuwawaabira etteeka lino nga tuwawaabira bino, tuwaabira etteeka lyo lyennyini nyene, tuwaabira n'enkola mu engeri gye lyayisiddwamu, yabadde ya kimpukumpuku, yabadde ya kiyaaye, yabadde ya kifere. Ogenda okulya buli tteeka lyonna erifuga enteesa za palamenti baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Buli tteeka erikugira palamenti okukola ekituufu baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Obwedda mwami Obuwa gwe mulimu gwe yakoze, ndeeta ekiteeso, etteeka gundi eritugaana okukola bwe tuti tuligobe, etteeka eritugamba mutubale bulungi nga tulonda tuligobe, etteeka eritugamba nti tumale genda kusoma bitabo na bituleeteddwa tulyoke tujje tuteese nga bituteesaako tubimanyi tuligobe. Buli tteeka lyonna baaligobye, teriyo kkooti ejjaku ebyo ebintu ebimu bye baakoze kkooti yabisalawo dda. Musango gwatogikwatako kyasalwawo nti singa etteeka olikyusiza mu makkati oddamu butono oyita bekikwatako, n'ekyo ekipya kye wakyusiza ne bakikubaganyako ebiki n'ebirowoozo, ebyo byonna tebaabikoze. Sipiika ye yennyini yagoba wano lipoota y'ekitongole ky'ennyonyi nti kubanga yasomolwa, eno lipoota yasomoddwa nekubwa ne mu mpapula z'amawulire nga tennasomwa mu palamenti. Sipiika yagambye nti etteeka lirabika ligamba nti bw'aba sipiika yagisomodde ogwo si musango, ng'ate ekyo etteeka terikyogera. So etteeka lino lyayisiddwa mu bumenyi bw'amateeka, ate nalyo lyennyini limenya ssemateeka. N'olwekyo tugenda liwawaabira mu biti bya mirundi ebiri. Nyinza okuba nga senamboze sinze n'agenda mu kkooti, naye ngamba tugenda kuliwawaabira nga ntegeeza abo abalowooza nga nze nti etteeka lino lyakoleddwa bubi. Waliwo ababadde balowooza nga nze nti twewe obudde tumale okwebuuza oba waliwo obwetaavu bw'okukugira abagwira okweyingiza mu bintu bya Uganda. Twewe obudde tukole risaaki emala, tubuuze ku buli gwe kikwatako, palamenti ekole mu ngeri etali ya kiyumba naagwa, tugende tulabireko n'awalala, tukole etteeka eryanukula ekizibu, so si okukola etteeka nga tugambye nti lyabwetengereze, so nga tteeka lyakugamba bannayuganda nti musirike temubaako kye mwogera. Wabaddewo okwemulugunya eri ababaka ba palamenti nti nze nakkaatiriza nnyo ekya Buganda okuba nti ebirowoozo byayo bye bimu ku byasuuliddwa mu kasero, ng'ate mu Uganda mulimu obwakabaka obulala. Naye nno
lwakuba tetwabadde na mukisa kusoma biwandiiko bino bimalayo n'obwakabaka obulala nabwogeddeko naye nina kukulembeza wano kubanga wano siri mutume nange weewaffe wano weewaffe ne mukono gye nkiikirira eri mu bwakabaka bwaki bwa Buganda n'olwekyo buli wenjogerera Buganda mba njogerera n'abantu be mukono abantuma kakati kiri nti etteeka lino ligamba nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekifuna obuyambi okuva mu nsi z'ebweru ate ne bagamba nti obuyambi obw'ekika kyonna ne bwe kiba nti bali bakuweereza buweereza katabo k'amagezi ne wakuba nti oba bajja ne bakusanyukirako oba an assistance nti gwe olina okugenda ne weewandiisizaawo nti nno oli agenti kayungirizi wa bannamawanga ekintu ekyo bw'oba tokikoze nti byoba oba ogenda kusibwa emyaka 20 gwe omuntu oba bw'oba kitongole katugambe obwakabaka otange obuwumbi 2 ekisooka okutanga obuwumbi 2 nga bwe kyali mu tteeka kyeddala waliyo etteeka lyonna mu Uganda muno eririna ekibonerezo bwe kityo nti bwozza omusango bwe guti basobola okusiba emyaka 2 n'engassi ya buwumbi 2 okujjako lino etteeka balikoze mu ngeri ya kutwejjako kwegamba kuteekawo obukambwe busukkiridde buli muntu yenna akolerere ku bunkenke kiri nti mu tteeka lino gavumenti bw'eneeteekangawo enkola nti bannange kati nga gavumenti bw'erina enkola egamba nti buli gombolola ejja kuzimbangayo senior secondary school emu yenkola ya gavumenti olwaleero nti buli gombolola tuzimbamu senior secondary school emu buli constituency tuzimbamu technical school emu kakati gwe katugamba oli Buganda gavumenti n'ofuna ssente nga kuliko ez'abantu abatali bannayuganda tosobola genda n'ozimba technical school ndala mu constituency yemu eyo tosobola genda n'ozimba senior secondary school yemu mu kitundu ekyo kati gavumenti ya Ssaabasajja okugeza yataddewo enkola ey'okuzimba okusoma okuteekawo amasomero g'abaana abato nassale kati ate mu gavumenti police nassale teriiko kakati awo bwe kizuulwa nti mu kukola ekyo Buganda yafunayo ku buyambi bwonna obwava mu nsi z'ebweru kakati olwo efuuse ejenti ezizza omusango ogwa Nnagomola oba si kyo tulina okugenda tusooke tufukamire ewa minisita Kayindo Otafiire katugambe yaliko tumale omugamba nti nno tukwegayiridde yamba nnyo oba Katikkiro oba Ssaabasajja oba lukiiko lwa Buganda simanya waani ateekwa okugenda okwewandiisa bayambe nnyo bagende basobole oteekawo amasomero ga nassale bayambe nnyo wadde enkola ya gavumenti ebadde egamba nti buli gombolola ebeeremu essomero lya siniya limu naye tuyambe tuwe olukusa otukkirize tuzimbeyo senior secondary school endala mu mukono eGoma ebintu ng'ebyo gavumenti eno yaggyeewo amaanyi n'okugoba abayambi mbadde ngamba nti nno twali badde twebaza bwebaza ebitongole by'obwannakyewa obwakabaka yonna gye buli amadiini aga buli njawulo nti oba basiraamu oba bakatuliki oba bakristaayo twali badde tubebaza bwebaza nti bannaffe mwebali kukwatizaako kuki ku gavumenti bino babikola kubanga gavumenti ya Mwami Museveni eyagala kusigalawo yokka nga buli kyoyagala kyonna olina kusabayo okuba n'akatale olina genda mu katale ka gavumenti obwakabaka tebusobola zimba katale okubeera mu ssomero olina genda mu ssomero lya gavumenti amalwaliro gano Ssaabasajja gabadde atandise okukola campaign zaalimu eza siriimu ezaki nti ebyo byonna basobola omugamba nti minisita alina obuyinza omugamba bireke tobikola oba n'amala abikola nga tababuulidde ku lunaku lwe banaalagaanya etteeka lyabwe lye linaatandika okukola lwe bataalaze mu tteeka lino olwo nga bamukutte kumutwala mpanga nti Buganda ezizza omusango ebintu bino bwe tubyogera abantu abamu balowooza n'okulowooza nti oba tulina fitina gavumenti kubanga kizibu nnyo n'okulowooza nti gavumenti y'abantu esobola okuwandiika amateeka bwe gatyo nti Buganda egenze kukola bulungi bwansi ffe mukono eyo tukola bulungi bwansi ne tukola enguudo ne tuteekako ssente nnyingi nga tukoze n'omwami waffe Ssekiboobo nti abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero
tukyaddeko ewa Sheikh Asirafu Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asirafu Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.